Hi everyone, this is your channel, The Untold Citizen, coming to you live on your YouTube with your presenter, Mr. Cisse. We're still in the Gambia. This is the Gambia, West Africa. We are in the capital city of the Gambia called Banjul. This is Banjul. We are out and about today, Sunday the 19th of December 2021. We just want to take a quick tour to show you some of the streets in Banjul. Of course, Banjul, as you all know, is the capital city of the Gambia. It was formerly called Batos during the colonial days by the British, and later became Banjul after we gained our independence, 1965. Banjul is the capital of the Gambia. In geographical history, Banjul is known as an island. Of course, we know an island is a piece of land surrounded by water. The sides of Banjul is all surrounded by water. Though we are small, but we are a little bit diverse with different nationalities, ranging from our neighbors from Senegal, from Mauritania, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Nigeria, Ghana, of course. Throughout the whole sub-region, we have people that are living in this city called Banjul. It's known for its diversity in terms of business, because Banjul is where we have the head of state. He lives here. The state house is in Banjul. We have the ports, which is the Ports Authority. So all the business sector starts in Banjul, because the port is the main entrance of the business, where all the containers and all shipment take place. And that's why we said it's a very diverse place, and it's a place that has enabled businessmen to come here, get their goods. Some will even bring their containers, even though they don't live in the Gambia, but because of the seaport, the seaport of the Gambia, which is the port, we have a low tax on custom duties. That has made a lot of people coming from Bissau. They will bring their containers in the Gambia and take it out here. Some will sell it here or put their stuff back in the trucks to take it to their various countries. But as I said, today we're just going to take a quick tour and show you some of the streets of Banjul and their names. This is like the center of the capital city Banjul, and it's called Banjo Central. Where I'm standing right here, this is Fiscal Street, and behind me that is Banjo Street. The people who formerly know this place, it has a big structure that has been filled now with the new road construction. Federal is this one that has connected Grand Street, Long Street, Clarkson, New Street, and Allen Street, and then Pitland Street, going all the way to Thompson and Stanley Street. So I won't take much of the time, but we're just gonna take a quick tour, and I will show you the city of Banjul. Badingolu, nafa tubabu kama kwenye the Gambia started with a kono. I'm your presenter, Mr. Cisse, telling you how to I like YouTube channel too, The Untold Citizen. The Gambia started with a kono, the smiling coast of Africa, coming Mojamaya and Nyami. The Banjul started with a kono. Banjul, in those days, colonial time, it had commanded in Batos level. After independence, now it had commanded Banjul city. Mumuna capital. Banjul dum certain dignity, certain only yalan ko. Dua bidane ba nunta jamal le bidam miliyalan ko. E ka safaro mem business oti ko fana be siri ni banko kanjane mu Banjul. So bi na tan rek pour na street on tan bi mo la mi man Gambia no. Street olu ani tolu na taman na sate utan ni mo na ta wala bi the Banjul sate wala kono. At certain moment,
la tasate woni tandala mbelo ni dame do jang wala mu fijaranti so ko mo jang ni le mu Grand Street then ye Long Street soto then Clarkson ni tata towards this side ebe Allen Street le soto la New Street and in Pignal Street. So the Banjo Central, we're just going to take a quick tour. We're not thanking you. For the Banjo. Yes, guys, as I was saying, I'm just going to take a quick tour to show you the streets of Banjul. This street you're seeing here, this is Fiscal Street. Boy, thank you. This is Fiscal Street. All the way down this way is all Fiscal. And at this intersection here, this is Grand Street. So we're walking down on Fiscal Street. This is Fiscal. This is our capital city, Banjul. As I said earlier, the Gambia is a very small country with only 2.3 million in population. But despite its size, we have a lot of foreign nationals that live in the Gambia. Some of whom are living here mainly for business, because the Gambia is well known for business. People come here to do business and to settle down to make a living. So this street here is called Fiscal Street, and Long Street, yeah. And this one here, this one right here, this is Long Street. This street here is called Long Street. Gambia Long Street. This is the other side of Long Street. So it's gonna be a quick tour to show the streets in the Gambia. This is Long Street. We're still in Fiscal. Badingulu jambe mu Fiscal leti be Fiscal Street leten another no pale kulerek. And this street here, this one is called Clarkson Street. Your name Clarkson, yeah? Clarkson. This is Clarkson Street. There it is. Land. This is Clarkson. And over there, there's Kent Street. Land. All right. See my Clarkson. Some people might be familiar with the streets in Banjul, but we're just taking a quick tour to show the people. And this street out here, this one is Kent Street. See my Kent Street. See Kent Street, this side is Kent Street. And then they move Picton. This one is Picton Street. Picton, huh? Picton. Okay. Badingulu, then they move Kent Street in Banjo. Naturally, because some streets will tend the mall. I know Model, they are very familiar with these areas. They'll be Banjul Street for long, but in certain the mall, I mean,
min malong. And this side here, jande mu Pitinti. Kata all the way to CFAO. Wala mu Pitinti. The kids are enjoying themselves playing some soccer game. It's a Sunday. Many people are relaxing home. Demonstrating, you know. I play when you said. Okay, you see the kids performing the soccer play training on a Sunday, you know. So this is Kent Street. This is Kent Street. Then Felemu Jamu Kent Street leti. Then on the other side, Walemu Picton Street. Assalamu alaikum. Naga def naga liggéey bi jaamu rek Abdullah fine naga business bi ena ci kawam jërëjëf waay Gambia mu Kent Street la di all this is Kent Street. Bàyyi la loolu bu la neexee waay sa gabi doon jërëjëf waay naka liggéey bi jaamu rek Abdullah jaamu Kent Street place Ada am na ñu xam fii de Ada place am ngata ni la suwaf la ngana ten fo Oxford na ngeen def salaamaaleykum waay fay fii mooy Oxford Street Banjul. This is Oxford Street. We're just taking a quick tour of the streets in Banjul. Jammu, no, Oxford Street. Then after Oxford, you can Clarkson Street. Some new infrastructural buildings. Bullol beke kanya ne molbe bungol lokang. Fana is part of nation building. Assalamu alaikum. Nayan def alright. Yonde bu Banjul leti. So fii dañ leen Clarkson fii mooy Clarkson. This is Clarkson Street, the other side of Clarkson. Nimbora jangata fejara. Nimbora jangata fejara anilo. Nayende. All right, okay. Yeah. Amanta, abe mo botana yam la kuwasiar. This is the other part of Clarkson Street. Madi ngolumbe na capital city le, which is the Gambia capital Banjul. Nka street sol letandi aning bungol min fana be jang Banjul sato kono jang mo jama fana sawta kombole but still mo Banjul dol fana be jande hanisa inde jamu Banjul let ngende jamu Banjul let still so ni mu Clarkson leti Clarkson that's the Gamtel house
That's the telecommunication house of the Gambia called Gamtown. I say Keku. And this is Fiscal. We're back on Fiscal Street. That has connected a lot of streets because it's like the main road that connects all the other streets. Fiscal is known as the main street that have connected Clarkson, Long Street, Grand Street, and New Street, of course. Then you have Allen Street, all the way to Stanley. And then you have Rankin Street. You know, we're still in Banjul. Just showing some of the streets of the capital city. Bro, inimbara. Abenyadi. Eradron. The kids are having their fun time. It's Sunday. Isaac came up with. There's a lot of construction going on. New infrastructural buildings and stuff, road networks. Yeah, in Kata Allen Street, then we call it a day. Abenyadi. Pamo keda. All right. Back in here. Acha. You cool. Thank you. So Jammu Grand Street leti. Kabin follow them in video lang ako masini ganin Grand Street. And I believe they are still doing road network. Still. This is Grand Street. The road is still under construction. One side of the road has been completed, which is this side. They're doing the same on the other end. This is Grand Street, by the way. Then after another New Street, they move Fiscal still. Hey, yo. No, Siloneka. This is still Fiscal in Banjul and Gigi. Oba go ni. Bola from Obelon ko. Abe kono. And this is New Street in Banjul, which is also under construction. But the whole Jammu New Street leti yajeri. Ibesila dala jam so. Moy tulio balanga gañ. Jumale. Ala friend. Chin. Nende. Dave. Assalamu alaikum. Nende. Hey, Moses. Moses nagam. Nagam nak jama rek nende. Bay bay jerejef. Chin. Nagam jama rek am la. Moses. Wa degala. Waaw. Allez pa bi degala kay. Mo do jël short video rek mo ne street. Waaw street. Ah. Waaw. Fekk na fi Musa mom dina mëna wax. Acha. Mos. Waaw yow moom yow mun ngaa wax dara si Banjul. Waaw I mean niñ ko gisee ñun yëpp. I wish we have more. Like currently liñ ci am it's very encouraging. Waaw. Because xale yi ñoom pour xale yi la. Waaw pour xale yi la. In future. Dëgg la. Buñ gënee am yenn
yeneen développement waaw. dina baax trop. incha allah waaw tali yi moom. waaw. lii moom fii kanam lañ ko liggéeyee. waaw tali waaw definitely. mu indiwaat beneen développement. am na solo trop. comme nañ ko daal. waaw jërëjëf. waaw gis naa fi suma beneen koto tamit Dawda Jones ak Pekos yi ñooy kilifa Banjul yi Banjul démb ba tey dëgg la yéen benn ko Banjul moom benn bopp la ñëpp benn mbokk lañu am naa fi tam Sine si sa Njaay ñoom ñëpp a fi nekk de faca yow tam sànni si kaddu sànni kaddu Dawda sànni kaddu Moussa waaw Moses der waa gars yi xam nañu bu baax waaw Moses waaw ndeysaan Moussa Faye jërëjëf walaay waaw jërëjëf ma jël tuuti rek waaw thank you fii Allen Street la ñoo jubal si nii léegi waaw ñu bëri ñeme ñu ñëw wax ci caméra Dawda moom mu ne bàyyi na kàddu gi Moses so bu mu xamee loolu ñu def loolu rek because ñëpp mënu ñëw wax ci caméra gi fii Fiscal Street fii mu nag mooy Allen Street fii moo dem ba ci jaaki awsa yi ñu bëri niñ ko xamee mooy jaaki awsa yi then on this side tamit nga dem mooy Allen Street the other side of Allen Street bi mooy dem ba ci garage bi garage Serekunda jëne ka daa garage Serekunda ngata no it's just gonna be a 30 minutes video the Allen Street land. So this is like a fun time for the kids. On Sunday they come out, play their soccer play, like training. Nah, def jama rek fine jama rek am na. Siraj na def naka debi naka suma waaji mbir gi torop sa waaw jërëjëf waay jërëjëf naka mu demee jërëjëf waay naka si ñëpp a ngi cool jërëjëf waay mu ngi cool jërëjëf good to see you waaw amiin dama ñëwoon rek ci télévision Banjul a fi mu dikka bi mun koo wone kay mun koo gis waaw soo si buggee sànni kàddu rek yu ok am nañ fii Mr Siraj Saho Siraj moo laaj nga yow waa Banjul nga juru Banjul gis nañ dëkk bi mu ngi am some changes in terms of development tali yaa ngi baax loo am rek pour sànni si kaddu bi diaspora bi ñu laa seetaan waaw definitely Banjul is wonderful nowadays. waaw it's absolutely clean des na nag léegi waaw gars yi function clean dëkk bi waaw until dañuy àgg ñu taxawal ko waaw mooy setal bi waaw waaye liggéey nañ tali yi pax yi waaw pax yi amoon yëpp dañ ko fota yëpp fota nañ ko it's all sealed waaw so now it's up to the council to do their job. That's very good, that's very true. They have to take care of the city, make the city clean. That's true. Banjul could be one of the cleanest cities in the world. That's Digala. It's a small city. Very small, very small, very small. They just have to do an effort to make the city clean. Digala. Suñ dëkk la waaw suñ dëkk la waaw some time ago. Exactly. Why the president he did a good job. That's very true. That's very true. I mean, and because wow. That's very true. Waaw ñu ngi ñaanal dëkk bi tamit. Dëgg la ñaanal dëkk bi yàlla may ñu jàmm. Après ñu bàyyi fi tribalism bi ñu génne ko fi. Kii soose la kii olof la. Waaw loolu amul solo. waaw definitely waaw ñu liggéey nation development waaw loolu moo am solo jërëjëf
jërëjëf la nañ ko bàyyi waaw loolu mu la génn fi small nation dëkk bi ñu mag waaw ñun ñëpp dañoo dem bàyyi fi dëkk bi ñeneen nekk fi dëgg la so let's set good example for the future dëgg la jërëjëf monsieur Sakho wax bi rafet na waaw ñaan gi tam yal na ko yàlla jàppa yàlla def jàmm si dëkk bi yàlla barkel suñu njaboot bi ñun ñu fi nekk tamit ñu teete leen bañ mag waaw gis naa loolu kay waaw monsieur Sakho ñu bari xam nañ ko Siraj Sakho the son of former lawyer Sakho waaw moo nekk nii moo doon thank you so much waaw jërëjëf monsieur Sakho jërëjëf it's good to see you too jërëjëf waay jërëjëf waaw ñu xam nga rek dafa baax ñu to show our country for the people that don't know the Gambia we show the little bit that we have though it's not a big country but the small that we have we can show it ku nekk dang dee proud sa dëkk nga wone ko ndax ku nekk sa place nga ndamoo li nga moom nga mën a ndamoo ñun tam Gambie lañ gis so suñ ñëwee fii thank you so much foog ñu ñëwaat yow dëkk nga Europe for so many years waaye yaa ngi back home and now you are back home that's very true of course that's why they call it what the smiling coast of Africa loolu rek jàmm la dëgg la lu am solo rek mooy nation development loolu am na solo torop jërëjëf monsieur Sakho wax bi rafet na torop good to see you jërëjëf waaw ñu ngi dem waaw kooku mooy woon monsieur Sakho muy woon doomi lawyer Sakho former justice minister of the Gambia moom it nu ko waxee dëkkoon na Europe for so many years waaye bu mu ñibbisee mu ngi yëngu ci business am toog fii mënoon naa wax ne Europe laa dëkka for many years maanaam ma dellu fa waaye xam nga rek comme nu ma ko doon waxee rek ku nekk sa dëkk nga mun a namoo sa dëkk nga mun a tiitaroo ñun tam Gambia lañ am moom lañ gis fii lañ juddoo salaamaaleykum fii lañ juddoo fii lañ màggee suñ dëkk bi it's a very blessed country yeah that was a friend of mine Mr. Sakho. He has been living in the Western world, Europe, for many years, but he's back home in the Gambia doing his business. So what he was saying, that Gambians should come together as one and just make sure we all concentrate on nation building. He said ethnic cleansing is of no good use to any nation. The most important thing is to be one and work hand in hand to develop the nation, and that is the most essential thing that every one of us should concentrate in, and do. You see, I'm just meeting my people here. This is Omar. This is Papa Matar Sise, Papa Mahmoud Sise, of course, one of the councillors of councillors Banside, let's say Newtown. And then we just taking a tour in Banjul, showing the roads in the Banjul and some of the streets. And we have come across that there is a nation building. And of course, for the people that are in the diaspora, they need to see what development are going on, like the road network, the good new infrastructures. And you happen to be one of the councillors. Mr. Sise, I will just ask you, how do you see this development as far as the nation development is concerned? First and foremost, I would say Alhamdulillah Rabbil Alamin, because this is one of the biggest achievements that the current government have done. And seriously, past government, though they do their quotas, but within Banjul, we didn't see ourselves in terms of development. Building. Yes. And seriously, right now, what we saw is word of encouragement. Right. And it's something that definitely we are all appreciated, and definitely going forward, definitely we think the diaspora, they should understand this is not only politics, but we also thinking of nation building. Yeah, nation building. Yeah. It's a key to anything that we are doing. Right. Yeah. That's very true. That's very true. Come Bokayula Setan, you can tell them your name and your last name. And who is Pamatar Sise? Pamamut Sise, yeah. Your name and your... My Pamamut Sise. Wow. Elected councillor. Wow. Banjo Central. Wow. Lima doon wax si gàttal. Si angale, waaw. Si angale, si gàttal. Ne dëgg Banjul nu mel nii tey. Waaw. Dëgg ñu ngi gërëm
current government bi. waaw dëgg Banjul melutoon nii. tey du nekkee dem nañ ba yóbbu ko si level bi nii. waaw ñun dëgg dañ kontaan. waaw am na loo xam ne. waroon nañ koo def si past government si. waaye dëgg ñoom defuñ ko. waaw so léegi biñ gisee lii. développement bi dañoo proud of xëy na. ñu ngi kontaan bi ne Banjulian. Gambia. That's very true. dëgg lii moom di si sant rek xëy na di current government. And his leadership, that's Barrow's di ñaan more development. ñuy ñaan. because Banjul ba léegi. waaw si gis nañ yeneen fan yoo xam ne war nañ ko lifin all buildings yaa ngi fii nii. waaw understand nga te gis nañ ne ñeneen ñoo xam ne duñ doomi réew mi. waaw understand nga ñoo nekk di gën a building yooyu di ko def soo. waaw loolu ñu ngi try pour discourage ko. waaw pour gis ne Banjul yan si Gambien si ñëw nañ jël ownership pour liggéey ak seen kër maam yi pour mu nekk to standard. that's very true that's very true. jërëjëf waay Pa Mahmoud wax bi rafet na si sa ngaari jërëjëf waay waaye kooku mooy jërëjëf thank you so much. ñu ngi nii Banjul lañ nekk ba léegi business sector yaa ngi nii Sidi Makhtar na nga def waay asalaamaaleykum na nga def naka liggéey bi jaa ma rek alhamdulilah waaye Faye naka business bi maa mu ngi dox meer maa ngi fa naka business maa mu ngi dox waaw jërëjëf waay yaa nekk fii waaw yaa ak fii ok naka business bi nag maa mu ngi dox waaw dañ doon dem round di wane dëkk bi Banjul ak liggéey bu fi nekk di am waaw moom lañ doon wane waaw he is also the owner of this store Mr. Sidi. I know him since when I was little young going to primary school. He's also a very prominent businessman in the Gambia. Sidi jërëjëf waay jërëjëf good to see you jërëjëf waay jërëjëf waay jërëjëf. na ngeen def. So fii mooy Rankin Street Rankin moo connect all the way there soo ñëwee nii mooy Primate moo nekk nii this is Primate Street fii mooy Primate Street fii mooy Primate this is Primate Street in Banjul this is Primate then nga ñëw fii nga am Perseverance then Lancaster Street then Independence Drive fii mooy Perseverance fii Perseverance la fii këri Alaaji Jawara la den nga dem ni den Alaaji boy maa ngi live boy yow da nga ma fenke waay salaamaaleykum Aliou Mbara ame jaari boy la ci ate mo yow dama la gànde bu ma yàpp fii mooy Lancaster Street den nga am Independence Drive vraiment ya ko le sia dan doge kana yàpp maa ngi cool man den foofu mooy Lancaster Street jaajëf na nga def nag waaw maa ngi filmé waaw Banjul lay wone rek suñ dëkk gi den fële mooy Independence Drive ñu dem Independence Drive dañu laxee ni dem si garage bi this is Lancaster Street this is Lancaster. That's a newly demolished house. I guess they're about to build a new one. You can see that it is newly demolished. They just demolished that house. Maybe they're gonna build a new one there. We are still in Banjul. This is Allen Street connecting all the way to Independence Drive. And behind is the State House of the Gambia. Assalamu alaikum. That's a welding store.
Badi ngolo hani saimbe Banjul de Banjul nka street sol le tandi molla ning modol kachata idiamota molye wala nga fa nyame mo be bu kala fila diamola on the TV and this is Independence Drive jamu Independence Drive leti ni le kata jërëjëf then Independence Drive of the Gambia and Nilemu 22nd July Square, formerly called McCarthy Square. It's a mini stadium of the Gambia. This was called McCarthy Square, and then from McCarthy Square, Natana Tola 22nd July Square after the 22nd July Revolution of 1994, led by the former President Yahya Jammeh. Bye bye. Watch again. And as you can see behind there is the State House of the Gambia. The kids are also having fun. This is Independence Drive, the main gateway that connects Banjul and the Tumbers. And this is the playing ground for the kids. That's the park. We've all been in this park a long time ago, since when we were kids. But it's still intact. The kids are still playing here. Didn't want to playground or janti. Like a basketball play, football, everything. And this was called McCarthy Square. But now, like I command the 22nd July Square. Dolbe Sakala, Dolbe Spring also, Dolbe different games. Boyaba. Penenya. Ormai nakam. Silonya ka. Mane ananga. Kaya wakai kayo dangawa. Modum Bay gini. Waxal sa tur ak sa sant gi gaay ñu xam la ñi lay sétane. Ki moy Modum Bay. Wa yow ñu ne xam nga sosé ñu ne chokolo ka dia wolo fongol daawt. Yow waxal yow yaay kan ak sa tur ak sa sant. Man may Modou Mbaye. Di liggéey Banjul City Council. Waaw. Gis nañ ne ma dama doon woon di wone Banjul di wone city bi nga xam ne xamuñ woon Banjul te li diaspora bi ñoo lay seetaan ne dëkk boo xam ne la ñun fii lañ juddoo fii lañ xam muy Banjul so suñ ñemee ba gis ay yenn changes di development ñu doon wóor di wone streets yi ak yenn name of the streets ak yenn tali yi ñu fi gis ñu liggéey ko ma ne xaaral ma wóor du ñàkk a léegi-léegi nga gis nga xam ne dañuy bëgg a wax ak askan bi ñu mun a xam yow Modou Mbaye yow noo gisee développement bu es bi si biir dëkk bi. waaw bi développement bu es bi moom dañuy sant yàlla rek. waaw. di julli si yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. te di ñaanal ki fi yàlla teg. waaw. ne mag yi nekk si gannaaw. waaw nañ ko teetee mu dem. parce que buñ ko teetee rek. réew mi dana dem. waaw. waaye buñ ko bàyyee moom kenn. waaw te réew mi luñ soxla mooy développement. mooy di développement. waaw développement la lañ soxla. waaw te réew mi am na borom xam-xam yoo xam ne. waaw ñu ngi fi dëgg. waaw buñ génnee seen xam-xam yi. waaw réew mi dana dem. incha allah dafa mel ni comme ci time élection bi. waaw am na coalition boobu bu ma laa yoon Khalifa Sall. waaw ma ne ko comme ñu ngi ci ut. te kenn xamul kan la yàlla di may. waaw waaye ndax Gambia yëpp nangu nañ ne yow am nga xam-xam. waaw waaye ndax bu lay yàlla ñàkkaloo. ndax pare nga pour ñëw sa xam-xam bi nga jëriñ ci doomi Gambia yi. doomi Gambia yi loolu am nañ bi. mu ne loolu àggee guñ si. waaw xanaa bés buñ ci àggee dañ si sarab. si neexee yàlla waaye Khalifa Sall ak ñoom Loya Dabo ak keneen ak keneen ñi nga xam ne ñëpp. yàlla jox na leen xam-xam. waaw nañ ko laajee biir doomi Gambia yi.
parce que ñu liggéey réew mi. ñu liggéey réew mi. loolu am na solo trop. réew mi jëm kanam rek lañ bëgg. loolu am na solo. That's Modou Mbaye is also a member of the Banjul City Council, which is the local municipality of Banjul. What Modou is saying in the local language, which is Wolof, he's just saying, we have seen that the new government in place, they are doing a great job in building our nation, much more the capital city of the Gambia, which is Banjul, that we have new road networks and they are doing their level best. But he's also urging the other political parties, all of them to come together in helping hands and help the incumbent to make sure we have a nation development, which is the most essential and most important thing that each and every Gambian wants. This is not about politics, we're talking about nation development. Modou Mbaye ñuy gàttal kàddu bi nga xam ne li nga wax noonu am na solo trop ñu ñaanal dëkk bi nga ñaan yow si sa ñaan ngay ñaanal dëkk bi. waaw dëkk bi moom. waaw. comme fi lañ juddoo ba mag ba am nii. waaw. saa su nekk rek dañuy ñaan yàlla ne réew mi yàlla fi yàlla def jàmm. amiin yaa rabbi. saxal fi jàmm. amiin yaa rabbi. su jàmm amee rek ñun ñoom ñu am jàmm. amiin yaa rabbi. te kilifa yi ñoo mën a tax réew mi am jàmm. amiin yaa rabbi. kilifa yi àndee rek. waaw. réew mi am jàmm. amiin te kon ñun xale yi tamit. dinañ mën a ànd. waaw. comme ñoom ni ñu àndee. waaw. on sanga waaw. kon réew mi yàlla fi yàlla def jàmm. amiin yaa rabbi. yooyu tamit. waaw. yàlla la yàlla defal jàmm. amiin yaa rabbi. may la wér ak wér la. amiin yaa rabbi. parce que yow li ngay def nii. waaw. lu am solo la. waaw. lu am solo la. definitely. parce que lii. waaw. bokk na si. waaw. lii yóbbu réew kanam. waaw. on sanga definitely. parce que tamit. am nga yeneen soxla yoo mënoon a dox yi. waaw. waaye nga nekk doomi Gambia ba tax xam nga bàyyi say soxla. waaw. pour seet li nga xam ne moo mën a jagal réew mi. waaw. nga nekk si di dox. jërëjëf Mr Mbaye lu am solo jërëjëf Mr Mbaye yàlla yàlla defal jàmm. amiin amiin may la wér ak wér. amiin amiin kaddu gi rafet na kaddu gi rafet na ñu ngi ñaan comme jaama bi nga wax kenn na jaama ji sax fii yàlla def jaama si dëkk bi njaboot gi yàlla def leen mag lu ñu bugg a képp ku nekk fi nga nekk yàlla defal la jàmm fi nga nekk jërëjëf Mbaye Bassou jërëjëf yaa baax thank you. We are still in Banjul. This is Independence Drive of the Gambia. Mr. Mbaye, he works at the municipality, which is the Banjul City Council. He was elaborating on nation development, which is the main aim of each and every Gambian, wherever you may be. That's the only optimus aim that every Gambian have in mind, to have a well-developed nation that will benefit not only us, but for the future generation, our kids and our grandkids that are to take our places when we are not here. Because nation development is what we need as Gambians. And he said the government, they are doing a great job. And as he mentioned, this is not about politics. This is about nation development. Sëñ bi na nga def jaajëf waaye naka liggéey bi daa ma rek alhamdulilah ñu ngi nii ñu ngi Banjul ba léegi fii Grand Street la fii mooy the other part of Grand Street towards Independence Drive fii nag la transportation bi nekk moto yi day dem Banjul Serekunda Brikama so guys this is the other part of Grand Street which is connected to Independence Drive. This part of Grand Street is where we have our transportation system, the vans that leave Banjul to Serekunda, Brikama, and I guess Basse also. I'm not very sure about Basse, but Serekunda, Brikama, Talindi. This is the main garage where all the cars are parked and the passengers will board the car to their various destinations. We are still in Banjul, and this is the capital city of the Gambia, as I said. We are just taking a quick tour to show the streets of Banjul. Thank you. This is still Banjul, and then I guess on this side here is the Brikama garage, and then on this side you have the Serekunda garage. Yes, that's the Brikama garage right there. Those are the cars that go to Brikama, and on this side these are the ones that go to Yamubula.
the ones that go to Serakunda. And then we have the taxis also. Some of them go to Serakunda as well. This is Banjo. Grand Street. Assalamu alaikum. Man, the parrot. Hey, sir, bro. Nakam nak. Yeah, you cool. Nakaligay bi. Jama rek alhamdulillah. Fine, fine. Nga banjang nga. Amuto yung beauty. Well, guys, that is what we have for you guys today, the viewers. Don't forget to subscribe, follow the channel, share the videos if you can. This was what we have for you today. It was a quick tour to show the city of Banjul and some of the development that we have, which is the road network. As you can see, all of these have been newly developed, road network and stuff. Until we come your way next time, this is your presenter, Mr. Cisse, with your YouTube channel, The Untold Citizen. We are in Banjul, the capital city of the Gambia. Remember, the Gambia is one of the smallest countries in West Africa, as we always said. But despite its size, the Gambia is a very peaceful and stable country for that matter. We thank you guys for watching. Until we come your way, your presenter, Mr. Cisse. Thank you for watching.